Hello everyone. Welcome to Donkey Kong Всем привет! 3. Это Donkey Kong Country. Категория No Measure Skip. Hello everyone. Welcome to Donkey Kong Country 3. Dixie Kong's Double Trouble. My name is Anankoz and I will be speedrunning the No Major Skips category today. Thanks to your generous donations. During the run I will not talk a lot, but I have a wonderful team of commentators who will walk you through the speedrun. Would you like to introduce yourselves? Yeah, what's up everybody? This is Silent Wolf, and I'll be co-commentating alongside Void. Yo, rolling in? Rolling in. Okay, I'm pretty much... Oh, the game И just с нами restarted. Let снова me с вами. do that Наверное, again. надо было сделать предикшн, придет ли Дакадак. And file Вот name. серьезно, к концу We can get underway. Donkey Konga. Вот это было бы идеальный предикшн. SGDQ. Okay. Не, на самом деле это стандартная практика, когда VR-холдер умеет ставить мировые рекорды, но не умеет в Okay, so then we are ready to в нормальные go in пробеги. 3. То есть, two, проще говоря, он one, может спокойно go. заруинить весь ран. Good luck. Alright, so welcome to DKC3 No Major Skips. Starting the run right off the bat with not a major skip, wrinkly skip. Pretty simple. All you have to do is hold B and left, and it's gonna skip the game, automatically queuing you in for a save. But yeah, so what essentially No Major Skips is you're not allowed to, obviously, skip major portions of this game and some major tricks that otherwise would normally be done in the any percent run. This includes the warp barrels for the first two worlds. There's a warp barrel in each level of the first two worlds, but also a couple other things that we'll point out later throughout the run. So yeah, as you can see, the first two worlds will be a lot more movement oriented than they are in any percent. Yeah, this category is kind of a combination of any percent and the warpless category. Since in the warpless category you do actually play through the first couple worlds, which you don't in any percent. Aside from one of the stages which you actually skip in warpless. So this is one of the only categories where you actually get to showcase that stage. But yeah, we'll talk more about that once we get there. Yeah. This level is actually surprisingly difficult to optimize. So the gimmick, obviously, you have to hold on to these handles to open those doors and make your way through them. You don't want to waste too much time holding on to those handles, though. So optimally, you really cut it close on some of the doors. And this is the cause of many resets for this category. Yeah, it can be pretty risky, because if you don't hang on one of those handles just long enough and you try and shoot or jump through one of those doorways, you'll be blocked from it and you'll have to go all the way back and re-pull the handle. So it's tough to strike a balance between staying optimal and saving as much time as possible, but not overdoing it and needing to reset your run, which obviously is not a possibility right now. Yeah, that would be difficult. Здравствуйте. Alright, so title Trouble. I'm gonna make use of Ну что, Dixie's господа, fluttering ability to Donkey Kong, not No touch Major the Skips. water. The water Чатик сразу goes пока что from right сориентируйте to меня, left, насколько сильно я вас forward опережаю. to backward. 2.49, The 2.50, longer you are in the 2.51. water, the slower it is, really. And actually full rolls on И these, секунды на 3 опаздываешь, small по-моему. platforms. А, It's very convenient. сейчас. Just chain Тогда your legs попробуем together. At the end, coming up, починить it's это gonna be недоразумение. squeeze. Oh, I guess not. I understand playing it safe right there. Losing a Kong right there can be really tricky for the upcoming level, because this is
one of the harder levels in the early game. You got ice physics, and you're gonna combine those ice physics with okay. И у меня все умерло. We're still fine. DK Barrel was Так. right there. But yeah, like I Минуту. was saying, you combine those ice physics with the fact that Dixie is actually like not as good as you would think she is for vertical platforming. Yeah, Так, surprisingly, 3.55, Kitty takes the cake when it comes to 3.56, vertical platforming, which we'll see a lot of in World 2. Yeah. But like Anankoz landing on those houses and chaining those rolls is a lot more difficult than it appears. Because Dixie's animation for landing takes Хорошо. quite a bit of time. Donkey Kong, Yeah, it looks the like Counter T, Anankoz is finding a Dixie little Kong, workaround Double for Trouble. that. So if you time a glide right before you land, you'll actually get a buffered roll and not have to deal with the wonkiness of Dixie Собственно, landing and possibly not get a roll первое count. большинство So it уровней у looks нас like you made будет good use of исключительно your time. мувментом Now we're голым. coming up on another И весь спидран будет заключаться из исключительной оптимизации своего передвижения. In Warpless, you would do this level without the warp barrel, but you would be allowed to skip Ellie. This category doesn't allow that, so Ну, собственно, здесь мы с помощью бочки пропустили intended strats, or maybe not целый intended, блок you can see with that rat уровня. bounce that Anankoz just did. И, Cut the corner соответственно, сейчас well мы enough. You can продолжаем. skip, using a barrel to dispatch the rat. If Ellie Передвигаться в spots сторону the выхода. rat under a light, she will get scared. And that's essentially the entire Если мы будем, level. так сказать, в форме Yeah, слона as I like to say, передвигаться jump into the light and Ellie gets по scared and falls свету on the во время rat. того, как Normally, if you как jump on там the rat, есть you крыса, would just то bounce у нас off, no слон просто problem. If you're испугается. in that scared Так state, что you're actually gonna take damage основная and специфика уровня это то, some чтобы play подбирать majority of this правильный level момент with для Donkey Kong подхода or к Ellie лампочкам. interface, I suppose. It can be pretty risky to cut some of those lights and try and take them as optimally as possible. Alright, so first boss, Belcha. Так, первый босс. The best variation of this fight does it in 2 hits. Very nice Босс done надо by стукнуть Anankoz. лишь дважды. Strat is not easy at all. Says very Yeah, that's minimal extremely time. Да, наверное, это tight. одна из самых Yeah. простых категорий спидрания Донки Конга. And Yeah, that's thankfully- all. В Any проценте Yeah, thankfully, you're присутствуют not really at очень risk of сложные losing Kong or скипы, anything going for that strat, but которые you can very делаются easily буквально make a good frame chunk of perfect. time. Yeah. Но поскольку это новый Magic Glitch, мы их не увидим. Alright, so this is probably Может one of быть, the даже hardest лучше stages in the early game. дольше A lot насладимся of этой rope игрой. climbing, a lot of difficult platforming, and this is where you really get to see Kitty shine on that vertical movement, as we were mentioning earlier. Mhm. Я, сказать по правде, впервые вижу третью часть. That and at the same time, И his hitbox я really, расстроен, что именно третья часть. coming forward as being not the best Мы не when it увидим comes to морской dodging those уровень acorns. просто с Мгм. прекраснейшей музыкой. One thing to point out is you're going to see Anankoz doing a lot of these rope jumps. Sometimes Mhm. he'll jump as soon as he lands on a rope just to get a little bit of speed. Так, but at ну, other здесь times мы he'll do a jump on the rope to подбираем тайминг manipulate для the подъема по camera веревкам, and, иногда скрывая за manipulate the бочками spawns от above the coconuts that these other monkeys are throwing at you. мартышек, It can allow you кидающихся to, шишками. save some cycles in some areas. Предположим, что это шишки. Предположим, что это шишки. Like right there, that rope jump. У меня Manipulate the camera so зрение that просто в ноль умерло, так что сделаю вид, что я там вижу шишки. cleaner movement at the end. And that was a very nicely done level. Yeah. Alright, Я вижу Riverside только Race. кривость So, левел дизайна. The particularity of this level is that you have to speedrun it, even in a normal playthrough. Точнее, не So, Так, продумано. особенность этого уровня в том, we're особенность gonna этого уровня в том, что его надо спидранить даже при казуальном And, похождении, то есть у нас здесь имеется cool thing about ограничение по this level is времени. this, timer that you see on the bottom right. A Хочешь сказать, really что good казуалы time of this спидранеры? level would be either a, 50 Ровно на этом or уровне. 54. So, Anankoz is gonna be shooting for that. Ладно, Это не допустим. Да, Допустим. да. А то уже напугал. Grabbing this invincibility barrel, making our way. Oh, or not. Это, знаешь, пробуждение в себе внутреннего спидранера происходит на этом уровне. В каждом из вас здесь спящий спидранер, а этот уровень его пробуждает на минуту.
Yeah, so although Anankoz is moving a bit too fast for us to notice it, one of the gimmicks of this level is there's actually like a cloud of bugs that chases you and tries to get you to go fast in that stage, but Anankoz was going Особенность a того little too уровня в том, fast for что us за to вами see it там very often. шла на самом деле волна облака из жуков, которое должно было вас поторапливать. Но Okay, so мы jump сами on squeals on wheels. не I think против this is the поторопиться, only category where we поэтому get to see мы его this даже на экране ни разу не in its увидели. entirety. Yeah, correct. And the gimmick in this stage is you're gonna need to kill these rats to lower the meter that you see next to those rat wheels. Здесь нам надо Once you lower that meter стукать крыс, completely чтобы for the опускать section, it will open the door. шкалу, So you need to kill all of these rats которую on the можно wheels to наблюдать. make it past the section. И уже и уже при определенном уровне шкалы проходить Yeah, уровень. so this level, you essentially go from the bottom to the top of the level, and then the level sends you back to the beginning where a door will be open that is not open when you start the level. Итак. And in other categories, you can just clip that door, but it is Здесь расскажут, что на протяжении уровня мы поднимаемся наверх, и потом поднявшись наверх, нас спускают вниз, открывать дверь, которая раньше до этого была закрыта. И в проценте мы просто наверх не поднимаемся, мы сразу просто делаем клип через дверь. Но у нас не процент, у нас номер речь, поэтому дверь мы все же открываем правильным путем и проходим уровень обратно внизу. Слушайте, а в первой части мы играли за двух персонажей? Или все-таки за одного, или... Я просто чё-то не помню. Не задавай мне, пожалуйста, сложных вопросов. Итак. Здесь большая часть уровня походится исключительно на цикле уровня. Да нет, нам подсказывает. Да. Мне почему-то казалось, что все-таки мы за одного играли. Именно за Дэдди Конга и спасали всю свою семью. Yeah, it can be really easy to bleed quite a bit of time if you're not jumping off of these spiders soon enough, because it really adds up throughout the course of the stage. Два персонажа каждой части. Хорошо. Понимаем. Ну, итак, по-прежнему продолжаем попрыгивать по правильному циклу пауков. Музыка в Donkey Kong, как всегда, прекрасна. Yep, very nice. Alright, so another LE level, 2-5. Once again, in Warpless you would be able to skip LE right there and save a good chunk of time. Так, мы обратно садимся в слона, назовем это так, данный процесс. Спасибо, что на этот раз крыс не намечается. Если что, это робо. Слон. Не надо тут всяких таких шуточек. Кто смотрел Эйс Вентуру, тот понимает. Мой мозг. Сложные отсылки слишком. Нет, мне просто стало больно на секундочку. With Ellie is you can shoot that water, and when she's mid-air, you're not going to lose momentum from that. Весь уровень про то, как сохранить свой момент, как сохранить свое ускорение. Когда-нибудь я узнаю, почему данный робот ломается, когда видит табличку «Слонам вход воспрещен». Итак, босс-файт. Can you only team throw properly with Kitty, but Kitty's throwing animation is much faster than Dixie's. Здесь, по сути, мы просто закидываем
противника бочкой, Thankfully, Anankoz которую быстро beautifully поднимаем. navigating it. Very nice. Yeah. In a marathon run, that fight's Oh. always really scary. It's a big reset point in runs typically. Возвращение. Yeah. Возвращение. All right. so we're done Здравствуйте. with World 2. Logically, we are coming up on World 3 next. Wouldn't you agree, Вы такие boys? на Donkey Kong, я так So погляжу. there's actually a pretty big debate in the Да, мне community тут on напомнили. what is World 3 and what is World Ну. 4. Because at this point in the run, you have available to you 2 worlds, and you Что can ж. choose to play either one first. А, Cotton Top Code, Месье, Anankoz, давайте синхронизируемся. Что у вас сейчас по таймеру? and Ну, you know, despite what some монтаж people say, сейчас. Mechanos is the harder world. Maybe some people think it's World 4, but По таймеру they would надо be incorrect. зайти в стриминг. I agree with that sentiment. Мне еще на городской звонят, кстати. It seems we're all in agreement here. Yep. О, блин, Uncontested agreement. какой потец. But yeah, in any case, like Берет Santos трубку там said, сейчас. this Док, level который будет. Доку-даку. really ramps Да. up the difficulty in the any percent run. Он, знаете, звонит и Big дышит в reset трубку. point. In none of this case, because you're already used to the first two Страшно. worlds being much more Ну, difficult. месье Докадак, с вас, Transition is a little smoother, but похоже, будет still, помощь в it комментировании is, Midboy Forever. like this vertical climb, for example, Нет. can be pretty tricky, А, пусть especially человек done уже on, выспится. this version of the game. And this trick coming Да. up, this jump over to B, very nicely done. Took a couple Nice. seconds. Yeah, it's И very tough to дам execute with трубку. Diddy Kong. But yeah, like Silent Wolf was saying earlier. Короче, вот движемся перекатами. Тут у нас можно немного скорость набирать. Еще от врагов буситься. Ну, раннер немножко урон получил. It's also just a harder world in general, so it's nice to knock it out earlier in the run. Yeah, it is nice to. Да, надо, наверное, синхронизироваться. Сколько у вас времени? 33, 34, 35. У чата так столько же. Окей. Это 42, 43. Да. Кстати, блин, очередные уровни, где надо скакать, это вот как уровень, короче, в предыдущих частях на вагонетке, но попроще немного. Как видите, тут нету пропасти вообще. Просто прыгаем. Ну, как в любой Donkey Kong игре, игра, она постоянно усложняется. Вот вообще, они хотели изначально, вот с самого первого Donkey Kong, они хотели, вот Donkey Kong Country, сделать его прям супер сложным. Но Nintendo им говорит: слушайте, ребята, вы сделали вообще очень сложную игру, сделайте попроще. И они решили сделать так, что в игре игра будет, она как бы на каждом уровне будет повышаться. То есть сначала уровня она полегче, а вот потом она будет типа сложнее. И так они изобрели кривую сложности в видеоиграх. Started learning DKC3 80% a little over a month ago, and I wanted to say thank you for the videos you've recorded for DKC speedruns. У нас такой I've been practicing скроллер World 6 and 7 this past week, and your videos have been helping me learn. с It's great to see you playing at this огромной level. Thank you for пилой. games done quick, for everything that you do, and best of luck to all the runners. Thanks for plugging in the website Ну и dkcspeedruns.com. тут особо время не сохранишь, просто прыгаешь в эти штуки по платформам заранее. Not the first, I should say, the three SNES DKC runs, and it is managed by the community. It is an amazing resource to start the game with. Yeah, I would have to agree. So this is actually a pretty long auto scroller, so if you have any more donations, you can keep them coming. Yeah, there's really no tech in this level aside from saving the animals. Sure thing, we love saving the animals here.
And shouting out dkcspeedruns.com. dkcspeedruns.com. Вот, раннеры говорят, у них там свой сайт по спидрану, у них там своя вики по спидрану. Очень прикольная комьюнити. Here's some extra cash to get that Demon Souls run tonight. Thank you so much, Mikarugi. Тем временем происходит этот трейлер. Чего тут интересного, в More Souls принципе. games? More money for a good cause? Yes, please. $20 from Sir Dan, 1987. This has been an amazing week to enjoy, but all good things must come to an end, it seems. Let us reflect on how many lives we'll be helping out in the end. Congrats to all the runners. Раннер собрал буковки Конг. But we're not done yet, Sir Dan. We got a lot of games left to go before the end. И прыгал до конца уровня. Alright, so now we're coming up on Blazing Bazookas. Something worth noticing, in the last level, Anankoz skipped a crucial DK barrel to make sure that he would enter this level with Тут есть уровень Blazing Bazookas, to enter в котором мы barrels перемещаемся. with only one Kong, because the barrel will only either fire you out of it or move in its position to fire out. If both Филигранно Kongs are раннер entered in it. And if you перемещается. have two Kongs, it has a delay where you have to wait for the second Kong Oh. to enter the barrel. Yeah, And if in I this recall, level, that there are- actually ruins a couple cycles in this stage too. Yeah, that too. But yeah, it adds up over the course of this level. В because принципе, бежит, there are quite a few barrels. крутится, ускоряется. Yeah, I'd say this is where the run starts getting pretty terrifying. Бустится You play the вот next couple от удара stages врагов. solo Kong, and it's very easy to take damage in either one of these stages. Mhm. Очень, очень легко тут And получить урон. the Но halfway points раннер are не pretty much out получает. of the way, so yeah, a death would be really bad. Fortunately, Anankoz is a gamer, and Берет бочку с нашим So союзником. this is a cool level, Logi Labyrinth. The gimmick is the low gravity. Тут уровень, which кстати, slows you прикольный, down, but also makes you с jump низкой much higher. гравитацией. Можно прыгать выше. While the gimmick in itself is interesting, making a mistake because of said gimmick in this level is a lot more damaging to your speedrun than it would actually be. Yeah, since the level is so slow-paced, if you have to replay it again, it can cost you a ton of time. Ну, казуально это прикольный уровень, а вот в плане спидрана тут очень много проблем может быть, потому что уровень из-за низкой гравитации, он, короче, проходится очень долго. И если вы тут облажались, то вам придется проходить все заново, и это будет очень долго. Берут попугая, аккуратненько между хитбоксов Yeah, it's pretty tough to пролетают. line those up as quickly as he did, so very nicely done. And once again, at the end of the level, we're gonna be doing a damage boost. Под конец уровня делают damage boost, влетают во врага и аккуратно их We're doing перепрыгивают. a strat called the one cycle chaos, which involves a ton of team throwing in midair to preserve your heights and also manipulate the hits that we do on chaos to essentially position ourselves so that we bounce off Дальше у нас them такой вот in the босс. correct position. Очень странный робот. Yeah, despite how it looks, this is actually a very precise fight. If you end up positioning yourself, Несмотря на то, что это коробочка, файт очень точный. Yeah. То есть, As you да. can see, Anankoz was a little too low right there, so he wasn't able to catch Dixie back on his way down. Надо бить ему по металлической башке, по Looks like he черепу. goes for an intentional damage boost there just to fix his Kong order. Mhm. О, у меня же был чай. Секунду. Alright, so we're done with World 3.
Yeah, cotton Даже candy лучше. up У меня is был a чай little и банан. easier Найс. than Банан. Mechanos, Самое most people would say. время отведать банан на этой This level, игре. though, can be pretty tricky. Boss's blockade. Подводные уровни. The idea is like most water levels in the Он тут очень красивый по сравнению с прошлыми частями, кстати. as you possibly can. And the corners in this game compared to Тут, в принципе, достаточно сидящие хитбоксы. Ранее придерживаются углов. В принципе, очень оптимизированно проходит. It takes a lot of practice. Like, despite how the edges look based on the coral, every corner has a different hitbox that you really just need to spend Очень много кривых yourself хитбоксов with. на So кораллах. it takes a lot of Они вот time все выглядят setting up the типа proper visual cues to get по-разному, a и stage like this down properly, like у всех Anankoz разные does. хитбоксы, короче, и они не совсем соответствуют тому, как они выглядят. Не всегда, да. Очень кривой уровень, Satisfying when seen done correctly. поэтому движемся тут очень интересно. A little bit of camera manip at the end there to delay those boss spawns. Yeah, I usually think of World 4 as kind of like a break in the run. It's not easy by any means, but I definitely think it's one of the easier worlds. This level in particular, I've always considered the easiest level in the run. Уровень с бочками очень простой. Один из самых простых уровней в ране. Просто прыгаем по бочкам на расслабоне. Раннер делает дэмэдж буст, влетает в врага и пролетает дальше, чтобы попасть сразу в бочку, прям в цикл. Yeah, I don't think we're gonna see a whole lot of no major skips exclusive action in World 4. I think there might be one skip in this stage that we avoid, but other than that, I don't think there's actually anything Опять такой же damage boost. for in this category than in any percent. Yeah, that's correct. There's only one damage boost that we do later to replace a team throw. This one right here. Еще один damage boost, чтобы поменять персонажа. То есть мы просто меняем персонажа. One, it's faster than just dodging that B completely, and two, it sets up for the next level. Наш второй персонаж быстрее. Laggy if you have both Kongs. Yeah. So you really want to have only one Kong, and Dixie is preferred because Dixie on horizontal ropes is pretty juicy. Дикси очень хороша. Тут она быстрее немножко будет, и хитбокс у нее маленький. Вот. И этот уровень с веревками куда проще проходить на Дикси. TNT alligator things that are crawling around the ropes here. Тут немножко ждет цикл. Улетает в троих врагов, ускоряется. If you do that improperly, the fish will actually be there waiting for you when you do that final roll into the Вообще в игре крутая механика, нужно очень сильно ускоряться, если атаковать врагов. И если будет огромное количество врагов, будет огромная скорость. So we got Tracker Barrel Trek here. As you can see, the gimmick is those horizontally moving barrels, essentially tracking your position. Ooh, okay, that's an unfortunate mistake. Thankfully, Anankoz didn't take a death from that. It's very easy to get bopped by that crumple once you land back to this spot. Yeah, I respect going for it though. Definitely a hard tech to pull off. Движущаяся бочка, смотрите, как мы ее обузим. Прыгаем и запрыгиваем обратно. Для этого попадаем вообще в цикл очень удачно.
You guys saw both outcomes right there. Something really interesting here. So Делаем damage boost. Okay, Anankoz looks like he actually didn't try too hard to skip the B, but it's actually really difficult to skip that B, so I don't blame him at all for that. И еще It's один actually damage a boost для very, очень большого прыжка. interesting difference between the Japanese version of this game and the English version. That B moves from up to down much faster than in the Japanese version, making it harder to dodge. And there are a couple more differences between the U and the J versions. We'll talk about some of them later. Очередной This водяной is уровень. one of the notable ones that makes this run maybe a little harder than it should be on the Japanese version, but it is very. Я не люблю worth it водяные to play уровни. this version, in my opinion. Yeah, and now it looks like we're in Fish Food Frenzy, so the gimmick В of this играх stage там is you have this fish всегда following очень you, страшно, когда в and Сонике as time каком-нибудь progresses, he's вам going to turn into a начинает different color. страшная If you музыка let him играть, и turn он red, he's going to задыхается. take a bite out of your Kong and kill Но you. тут So достаточно what you need to do is чего make sure уровень. to feed him the appropriate fish and make sure that he doesn't И eat там his страшные lurchers, рыбы плавают, because that конечно. the fish will replenish his color towards him not biting you, and eating the lurchins will turn him towards the red color. And it's not everyone's favorite speedrun stage, because despite people's constant efforts to route this stage, there's always times where the fish misbehaves and goes off on his own, and it can be pretty scary when he's not eating the fish that you want him to. Yeah, the fish goes on an adventure. And sometimes you'll just pop back in and you'll be hangry. And Yeah. you'll be kind of screwed. Thankfully, Anankoz did this И level really проходим well. этот уровень. Yeah, it was very nice. Something worth Nice. noting, Nice. Anankoz grabs a second Kong right there. Optimally, you would skip the Kong barrels in this level to set up for a solo Kong 5-1, but 5-1 is extremely Забавный scary, уровень. especially in marathon runs, so once again, a little bit of a safer strat right Большая такая рожа, Alright, and now it looks like we're fighting against... которую мы Dragon- плюем в глаза на Сонике. What's this guy's name again? there. Squirt. Squirt. Everybody's favorite boss from their childhood. Yep. Definitely did not induce any nightmares whatsoever. Everyone knows Раннер what говорят, Squirt что is, это after all. любимый босс вообще всех, Clearly, he's a и точно не участник What's the game кошмаров called? определенно, точно. wall slug or something. I think so, yeah. Он one of the things раскидывает about такой running паттерн flag. атаки Mhm. по кругу. Just Nicely need to done. wait for him to open his eyes, squirt some water in there. Ну, мы плюем ему в глаз, и, в принципе, делаем все по циклу. И проходим этот уровень. And this is where the game's difficulty definitely ramps up once more, starting with 5-1. 5-1 is, I'd say, one of the hardest stages in the game. Начиная с пятого этапа, It's a terrifying сложность в level. игре, она прям совсем усложняется. Казалось бы, куда уже, но это Donkey Kong. Like I Ребята, mentioned earlier, it is faster to do it with one Kong because of the barrel properties that I talked about earlier. If you only have one Kong, it's going to take less time to enter barrels. This level has a few barrels. But somehow, correct me if I'm wrong, but only having one Kong очень комплексный makes уровень. chances of dying in this level exponentially higher. Мы тут Yeah, не it's хотим a really умереть. cool thing. You're just a lot more terrified of taking damage when you're Да. down to the wire with one Kong. Mhm. But yeah, as you'll see, he's going to be cutting it really Тут close with the можно one-piece получить урон, classes as he's да. trying to climb these Поэтому ropes. это дэмэдж-буст And if you, небольшой. get a bit antsy, do an input too early, your input's going to get eaten, and you're going to take damage from one of these guys. Тут можно, короче, Yeah. игра может немножко инпута поесть, и ты получишь I урон. mentioned earlier how good Dixie is with horizontal ropes. As you can see, she's climbing them really quickly. Definitely an upside over Kitty in this stage. E-boost right here once again to fix the corner order. And we're out.
Alright, we're coming up on another toboggan auto-scroller, so if we have more donations, we can... Очередной автоскроллер. Definitely. We've got Прыгаем на coming in. стае. We've got $25 from Hausen. Sup, Anankoz. Good luck on the run. Also, don't listen to known conspiracy theorists Void and Silent Wolf on commentary. Mechanos is in fact World 4. Thanks, Hazel. I'm sorry you're wrong though, but thank you for donating. $25 from Geg. The DKC trilogy is the best. This was the first game I ever took to 100% for that sweet, sweet gyrocopter. Good luck on the run and enjoy the best SNES soundtrack of all time. Wow, that's bold. Chat, do you agree? Прикольная музыка играет. Of all time. И прыгаем по крокодилу. Ooh, good choice. I like it. I would agree for sure. $25 from Rodin. Удивительно, насколько это все быстро происходит. Иногда окно для прыжков, оно прям вот под конец, оно прям совсем маленькое, совсем крохотное, тоненькое, тоненькое. So glad to see objectively the best game in the DKC trilogy. Good luck on the run, Anankoz, and shout outs to the commentators for the great commentary so far. P.S. Mechanos is still World 3. Donation goes to Runner's Choice. Thank you for that, Madmark. Thank you, Madmark. Heated debate about whether Mechanos is World 3 or 4. Heated. Alright, so Barrel Drop Bounce. Так, это на оригинальной трансляции. A few team throws that would be considered major skips in this category in favor of doing the level. И там звук из игры еще пропал. Ну, как бы, какой ГДК без технических проблем? And especially one that is about to skip the portion of the level. SNES не тянет, как бы. Захват SNES не пошел. Нужен мощный компьютер, чтобы карту захвата. Похоже, проблемы прошли. К следующему уровню и паучок. Паучок, кстати, может... В прошлых частях он мог летать на этой паутине, он просто мог бесконечно подниматься на ней. Там был глич, где он мог, короче, постоянно создавать вот эту штуку, паутинку под собой. Такой вот модный паук с кроссовками на каждой лапке. Вот. Я вообще боюсь пауков, но вот этот пацан выглядит совсем не страшно. И, кстати, ранее умирает и убивает этот уровень вообще полностью. Ему приходится заново все проходить. Это большая руина. Гайс, ну и руина. Ничего себе, тут поинтов накидали за уложиться в эстимейт. Ну, я думаю, он уложится в эстимейт, кстати. Oh, Anankoz going for the fast webs, but they're really tricky and sometimes they don't always work. So typically I assume that's why he took the death earlier. It saves a little bit of time to go for fast webs, but not a whole lot of people in the community understand. Перепрошел этот уровень. Yeah. So typically when you lay a web, there's a window where you need to wait before you can lay another web, but depending on if your movement is set up appropriately in certain sections, you can actually instantly make another web platform. And it looks like he did. Уровень с пингвинами хорош, можно стукать пингвинов и ускоряться. It's Lemguin Lunge, which is my personal favorite level in this run. Once again, this level is really laggy if you have both Kongs, so that's why you only want to play this level as Dixie. And another thing worth noting is that those Lemguins have really stupid hitboxes. You can roll through them and hit them as long as they're mid-air and they're not going to damage you.
but У них, you need to говорят, get очень on the ground, you really have нехороший to be хитбокс. careful, Очень клевый буст в самом especially for конце. descending. Просто Alright, that was прыгает nicely done. от 4 пингвинов и залетает на Yeah, very фоксу. nice. Now, one of the most important things about this run compared to any percent is this boss fight coming up, Bleak. Typically in the any percent category, we play on the Japanese version, and we do what's called Bleak skip, where if you pause on the exact same frame that the fade out begins, you can actually Тут skip есть this вот такой boss in босс its Блик, entirety и and save almost an entire в minute. any проценте он полностью But we do скипается, consider потому that a что major раннеры skip, so in this используют category японскую we fight with версию the и old делают fashioned Блик way. скип. Which is nice. It's really nice to not need to rely on a frame perfect trick based on an audio. Там cue довольно rather than frame visual perfect cue трик. when you're this far into your speed run. So that's one of the perks of this. Ну и здесь в category. основном категория NMG, Actually, biggest NMS, reason to play NMS. this, Да, category поэтому on, мы the English просто version, like I mentioned earlier. кидаем ему в Unfortunately, лицо Blake has some снежки. RNG to hit. Especially during this last phase, he moves pretty quickly, and his hitbox is kind of whack. Ну, это тоже So it might криповый take some хитбокс. time before hitting him. Yeah, there's even a spot he can spawn where he's just completely unhittable as well. Yeah. He spawns on the bottom left corner. Раннер получает урон, чтобы сменить персонажа. Nice. I believe Anankoz took it a little risky on that quick hit there just to have Kitty in front for the next stage. So Buzzer Barrage, this is in И my мы opinion на one of the попуге. coolest stages in the game. Yeah, this level is awesome. Very Говорят, difficult очень to optimize, but крутой very уровень, difficult но when очень performed сложно correctly. оптимизировать его было. A lot of tricky skips in this stage. You want to try and Вот, squeeze чтобы past попасть в these цикл, раннер coppers тут немножко as tightly замедляется. as you can, but some of these are really Немножко tight. And if you do ускоряется. take damage, it can spell trouble later on in this stage as well, because there's a lot of intentional damage boosts you want to do as well. So you're pretty much playing with your life on the edge throughout this whole stage. Тут очень много опасностей. Поэтому мы как бы вроде и делаем Right дэмэдж here, you would бусты, think но that it would be faster to можем boost, but we're мы actually gonna save this deboost for a little later, урона получить where it's gonna save лишнего. more time. Gonna have to do this copter squeeze right То есть here. надо очень аккуратно балансировать. Вот ранее там аптечки собирает, Can skip this блин, copter, бочки this со U-shaped здоровьем. Обязательно. passage. Yeah, and it's very tough to execute. If you bonk any of the walls on your way down that descent, you pretty much won't make it past that last copter. Тут еще очень сложно, если зацепиться, Alright. можно не попасть в цикл There. врагов. Bear in. So this is the only brother bear that you see in the run, Benny. The brother bears, they're a bigger part of the 103% speed run, but yeah, not a whole lot to. У нас talk тоже about автоскроллер уровень. regarding them for this В игре category. много автоскроллеров, но тем не менее это все And we еще... got Confused Cliffs, Я бы не also сказал, что known as спидран от этого Road сильно страдает, in, the потому community. что This is the longest целиком и and most полностью boring это очень autoscroller. сложный ран. So И this то, что is игра дает perfect donation иногда time. Absolutely. хоть немного расслабиться, Long and boring это... autoscrollers, I love those. They're great. Хотя на таких автоскроллерах не расслабишься особо. даже. We got $100 from PD, who says, I recently played through the DKC trilogy for the first time. Controversially, DKC3 was my favorite. Excellent run. Это иногда прикольно, когда спидранишь какую-нибудь игру, там непропускаемая катсцена, там, $25 from Energy ты сбегал в Deleted. туалет, сходил, Shoutouts to Anankoz, Void, Silent Wolf, and the entire DK speedrunning или community. типа того. One of the best on the internet. Add Иногда this бывает to the очень удобно. SM64 incentive. That was DKCSpeedruns.com, right? DKCSpeedruns.com? DKCSpeedruns.com. Yes. Okay, write that down, chat. DKCSpeedruns.com. DKCSpeedruns.com. Они там все говорят, заходите на $50 dkcspeedruns.com. from DB One Hitter. Rolling in. Shout out to my man Void on the couch and Anankoz absolutely killing this DKC3 run.
$25 from Best Coach Korea. Glad I set my alarm in time to catch the DKC3 run and the rest of the amazing runs today. Наша веревка горит. Что мы сделаем? Конечно же, полезем наверх. Stay hydrated and cute, everyone. Let's finish strong. This Давай, быстрее огня. $55.50 from Giganteus. What a wonderful event and community for such a wonderful Хороший cause. план, Манки. Donation goes to more blindfolded stuff from the awesome Bubsia. Best of luck to all runners, and thanks to Anankoz for pushing me down on memory lane with that amazing Эти game and soundtrack. вертолеты пошли, они Greetings очень from неприятные враги. Germany. And if we're looking at that Mario 64 LBJ showcase, we're still 12,000 almost out of $40,000 needed. Get those donations in if you want to see more hot blindfolded speed running action. Got time for more donations? You can squeeze in one more. И этот автострой We got кончился. $25 from Matthias. This event has been Теперь игра нас so ведет на great. Here's one темный more подводный donation уровень. for the cause. Thank you so much, Matthias. О, даже в прошлой Donkey Kong они типа, много экспериментировали со светом, а помню, там были уровни, где можно было включать и включать свет. Тут то же самое, в принципе, надо включать, бить желтую рыбу, и это подсвечивает арену. Это на самом деле интересно, вот, то, как они комбинируют постоянно игровые задумки. Да, так что... Но нам не нужно включать свет тут вообще. Типа, это медленно. Просто уйдем до конца уровня. Yeah, despite being so invulnerable during the lunge, it's actually really tough to optimize this stage. Yeah. That was really good, though. Очень хорошо получилось. Alright, Anankoz is gonna do a little wall bounce here to mitigate the height so he can jump over this coin a little bit sooner. Coming up on Pothole Panic, so typically in any percent we would actually skip Squawks here, which saves just a little bit of time, but you know, if we're not gonna skip Ellie, why would we skip Squawks? So we're taking Squawks along for the ride. Our buddy Squawks. Хватаем рыбу-меч. Is essentially an animal antics. If you're familiar with the DKC2 level, you play with a bunch of animal buddies in this level, some of which are Говорят, necessary, короче, like Ellie right there. She's only useful for getting into the bonus, so we don't need to do that in this очень много животных на этом уровне. То есть это очень похоже на то, что было в DKC2, то есть в прошлой части. And we're gonna skip Squitter as well. That was a good level. Nice. Yeah, that was beautiful. Да, в прошлой части было куда больше применений животных, они были еще супер сломаны там. Вот, как я уже говорил, там паук мог типа, бесконечно создавать под собой паутину. И мы умираем. Не везет, не везет. Unfortunate death, but the skip right here is quite tight. Yeah, that looked extremely. Ну тут очень тоненький скип. Yeah, it's actually something I came up with. Поэтому, как бы, ну, умер и I want умер. to say the deboost people were doing prior was a bit later, but I can see why you Значит, wanted to быстро do it earlier карабкаемся. to, take То есть advantage такая of it. техника. Yeah, saves like a little bit of О, time. да, очень, очень тонкий скип, он вот прожал атаку в момент, когда пронесся между двумя врагами. Ooh, that looks like a tight squeeze. Yeah, not an easy first section by any means, but it sure beats having to do a double frame perfect trick in the beginning. Yeah, definitely. Yeah, so that deboost though, that was not intentional. Let's see how Anankoz navigates this section. All right,
We're in the clear now. Очень тонко пролетает Playing вообще. as a kitty on the Хорош. horizontal ropes here with these bees is nothing short of terrifying, but thankfully we got Dixie back in front and we're back on track. Yep. Alright, Сложный уровень. So this boss fight. Очень забавный файт. This first phase has some RNG to it. The idea is to recoil those lurchins into. Тут еще, может, the она lurchins немного with those рандомная. eyes on his side. If the spawns happen in the middle of this area, it actually takes longer before you can hit them. Короче, тут проблема со спавном It's a всякой really фигни. cool strat right there for phase 2. Nicely done. And squeeze in between. Мы рыбомечом прям в глаз бьем. And just bait those missiles into them. Yeah, it's really tough Это to pull off убивает because you're just ежа. right in between the lurchins and the hitbox of Морского. Barbosa's forehead there. Yeah, that was good fights. Очень хороший файт. Alright, so we're coming up on the final world, World 7, and И it's в not нем any довольно повезло. different from any percent. But despite that, it is definitely the hardest world in the run. Oh yeah, by far. The fact that it's still the same as in any percent doesn't make it any less. Переходим в очередной мир, он It's вообще just очень gonna go for сложный. some really advanced strats, in fact. Тут говорят, страта прям Little known fact, because совсем на we другом mentioned уровне it earlier, идут. but Anankoz is like easily a top 3 runner in this game. A lot of the great runners of this game are from Japan. Anankoz is the only one in Japan, out of Japan, I would say, that he's essentially like the best runner that is not from Japan of this game. Говорят, вот лучший раннер, он, кстати, не... Yeah, so in typical DKC fashion, the last world in the run is going to showcase a different. Правда, что в mechanic Японии in хорошо DKC ранят, changes. и не в Японии This one тоже being conveyor ropes. хорошие раннеры So есть. depending on which way the conveyors are Вот, going, кому-нибудь they can очень shoot you forward интересно. or Ну, prevent you from going forward. кстати, игра-то одна из немногих And не Anankoz is японских actually игр по тем showcasing временам. the more difficult route Ее for World делали 7 as братья well. Стемпера. This is the leftover route. Это Yeah, из shots студии leftover. Rare. Те самые, которые там Battletoads And what's сделали. different Они here там в is свое that we время finished at the end of 71, and we're actually going to be playing решили as Kitty Kong вкатиться... instead of Dixie Kong. Ну, то есть узнали, что вот Nintendo сделал свою Family Computer, они ее купили, там, привезли себе в офис. Yeah. И, короче, разобрали по каждому винтику, зареверс-инженерили вообще полностью. И посмотрели, что там есть. И им понравилось, они типа потом связались с Nintendo и говорят, ну, мы, ребята, хотим игры делать для вас. Those ghost barrels, they're RNG. They're actually seed-based. Wow. This is actually the worst RNG Oh my right god, now. yeah, that was... I've never seen it be that bad. Oh my god. Yeah. When it's bad, it's usually Бочки really очень small, but this плохие. one was Короче, full бочки, fire они spawns, типа зависят so от сида игры, I hate to и see it. Yeah, this это RNG is худший awful. сид Very low, by the way. получается. Потому что раннер This might be the worst RNG не I've получает ever seen. бочку, которая его не кинет не во врага. Она именно кидает его только во врагов, но он ждет Unfortunately, not a whole цикла, lot you can do когда about она that, but good нацелится on на Anankoz for not в нужное getting место. too antsy and jumping into those barrels. So Yeah. this is one of the reasons this route actually saves a good chunk of time. We can skip that last RNG barrel, and that sets us up for Ну и playing as последнюю next stage, which бочку actually saves a few seconds. if рандомную done мы optimally. можем скипнуть, просто так But пропрыгнуть it туда. is more difficult to pull off. Очень сложный than уровень, the ending that потому что тут Anankoz is накидали probably gonna be рандома, going for here. рандомные вот эти бочки. Skips the final RNG of that level. So Yeah, which can be huge. if you get the worst RNG, then it saves a good chunk of time. But yeah, Lightning Lookout, most infamous level in this entire game, really. The lightning sucks. It's really scary. It's Достаточно really темный annoying to такой dodge. страшный уровень. There's some luck involved with when it's gonna strike, Враги where it's gonna strike. подблочат, так, но мы у Yeah, них but despite that, the бочку stage кидаем. is Вот largely если мы не можем competitive. там
своей грубой силой победить врага, то мы можем кинуть в них бочку, и это работает обычно со всякими летающими бронированными штуками. Ну, мы тут еще можем просто протиснуться насквозь при помощи дэмэдж буста. И дальше раннер просто по циклу пролетает сквозь врагов. Очень хорошо все сделано. Если игра-то подходит к концу. This is another pretty terrifying level, Coin Dozer Clamor. So, those Coin Dozers, they don't have like the best of hitboxes. Once again. Здесь на этом уровне, короче, у врагов не очень приятные хитбоксы. Ну, как видите, игра-то, в общем-то, не нарисована, типа, от руки. Она сделана, вся графика, она состоит из трехмерных рендеров. То есть вот они сначала рисуют трехмерное изображение на компьютере, потом его там отснимают с нескольких сторон, и получается, типа, ну, анимируют вот это все. Это как в Думе, во втором Думе там сделали типа врагов по всяким вот фигуркам, короче, вот, которые они там по статуэткам. Или там как в Diablo 2, когда там тоже трехмерные враги все. То есть они типа не трехмерные, но они типа сделаны на основе трехмерной графики. И из них они потом превратились в двухмерные картинки. Это вот очень популярный трюк в те годы. И исходя из этого, как бы игра, она имеет очень странные хитбоксы. Очень странные, очень. То есть тут вот эти изображения, они... Засунуты в игру, им сделаны хитбоксы, не знаю, вручную или как подобраны, но, в общем, с этим есть проблема. Да? Это очередной, кстати, встреча с этим странным роботом. A little bit of tech for this first hit. So when the head is going to be inside the body, Anankoz is going to team throw over Chaos, and it's going to trick him into spawning the barrel on the side where you're at. Usually the barrel would spawn on the other side, and you would have to go through a cycle where you essentially have to wait and dodge his attacks. This saves a good amount of time. Ну, ждем врага в одном месте. Nice infinite running animation from Kitty. Let me at him. Yeah. Hold me back. Something to note about this fight is you really don't want to take damage with Dixie Kong. The whole fight is choreographed with Dixie Kong specifically. And a lot of this is because of not only her Тут там выпадают бочки, мы их разбиваем. Кстати, немного сломали анимацию нашего персонажа второго. Он теперь все время бегает. Из-за того, что там появилась катсцена, вот это все. When Geralt gets recoiled on that phase, how high or low he stabilizes is completely random. И продолжаем бить его бочками, он падает в электричество. Это типа Кайру или его какой-то родственник, я не очень шарю за лор. Но во всех частях там был главный враг Данки, это Тим Кайру.
Yeah, if he were to jump any later than that, he would take in damage, and any earlier, and the barrel would actually spawn and land right in the lightning. So it's a really scary trick to go for at the end of the run, but pulls it off very nicely. Yep. Get ready on time, by the way. Only 3 more hits left. И мы просто бьем его бочками, которые появляются. And time. И ран закончен. Мы спасли Данки Конга и Диди. Чудесная игра. Раннер молодец. I'm waiting on Ананкоз the SGDQ нас ранил эту игру. Nice. Looks like 58-23. Да, в отличие от там Definitely a solid run. первый Данки Конг, тут не будет шутки про то, что вы не победили босса, и сейчас еще будет фаза. Вот. Тут все закончено. If you're interested in running any of the DKC games, go check out dkcspeedruns.com. The link to the community Discord will be there. We like to have fun. We're also really helpful, and we're always very welcoming to new runners. We could always use more DKC runners, really. And yeah, thanks to GDQ for having us. Thanks Otto for co-commentating. Shouts to Anankoz for the sick run. And keep on rolling deep, gamers. Yeah, echoing what Void said. Хорошо, да. Бедро. Я к вам на смену подошел. All right, that was a